Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi akomeje gushaka amashyaka yakunganira irye kugira ngo hashyirweho leta nshya kuva atangaje ko asheshe impuzamashyaka yari ihuriwemo n'abamushyigikiye izwi nka CASH n'ihuriro FCC rigizwe n'amashyaka ashyigikiye Joseph Kabila wahoze ayobora icyo gihugu. Ihuriro FCC niryo risanganywe ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ari nayo ishyiraho Minisitiri w'Intebe. Ku mugoroba wo kuwa kane ushize abadepite batowe gukura ku mwanya Madame Janine Mabunda usanzwe ayobora umutwe w'abadepite. Uyu akaba yari mu ihuriro FCC rya Perezida Joseph Kabila. Ibyo bikaba byongereye Perezida uriho Tshisekedi amahirwe yo kubona ubwiganze mu nteko. Mu ihuriro FCC bo bavuga ko icyo cyemezo cya Perezida gicyukubiri n'amategeko ndetse n'ubwumvikane bagiranye nyuma y'amatora aheruka. Mu rwego rwo gushaka kumenya no gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri iki gihe muri icyo gihugu, natumiye mu kiganiro dusangira ijambo cya none inararibonye muri politike ya Kongo zirimo umunyamategeko Claude Nkunda Munezero uri Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo na Delphin Rukumbuzi Ntanyuma impuguke mu bijyanye na politike y'akarere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Reka dusabe bwana Ntanyuma atangira tubwira imvo n'imvano y'ibyo bibazo. Bifite umufano mwiza w'ikintu cyitwa game theory aho bavugamo dilemme de prisonnier. Abantu babiri baba bameze nk'aho basanga ikintu ariko batazabasha kukivuga neza icyo bapfuye. Iki kibazo gikomeye kiri Kinshasa ko ntibaratubwira neza icyo bapfa bano bantu. Bivuga ngo hari perezida uri ku ruhande rumwe, noneho na guverinoma imeze nk'aho mu buryo bunini iri ku rundi. Ibi byanyuze mu makoro niyo yandi nari mbabwiye bataza batubwira ikiyabamo niyo badahaye bumvikanaho ubunyine. Perezida Felix Tshisekedi akavuga atabacu ko barananiza, ariko byumvikana nyine biba binagaragara mbere y'uko abivuga abantu bakurikira ko politike yahare baba babibonye ko bahaye bamunaniza pour des raisons wenda zumvikana n'impamvu zigiye nko kumvikana bose baba banareba n'amatora yo muri 2023. Noneho rero haza kuzamo aspect wenda reka nangirize kuri iyi kugira ngo ndatwara umwanya munini warumpaye mutoya. FCC yari imeze nk'aho ikontrola parlement, igakontrola Senat, igakontrola guverinoma kubera ko nimwe ikomoka, ariko ikamera nk'aho n'ubundi yakontrolaga cyitwa Cour constitutionnelle. Sinzi neza Cour constitutionnelle niba abantu bose bari butwumva ko duhati ikoresha. Ni urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Aho mu ntambara ikomeye cyane yarwanywe muri iki gihe cyose, iyo umuntu ayireba nk'umuntu urebera ku ruhande, ni uburyo Tshisekedi yashoboye kuza guhindura ino Cour constitutionnelle kugira ngo azanemwo abajije batari abandi bari basanzwe, bari babandi umuntu yokeka ko wenda ko bari begereye uruhande rwa FCC. Noneho umunsi yabashiragaho barahira, FCC yavuze ko bitakozwe mu buryo butari bwo, niho induru ya nyuma iyi ngiyi turimo iboneka, kubera ko FCC yavuze ko byakozwe mu buryo butari bwo, ariko bararahiye nkeka ko bahaye banakora. Niho hatangira crise ya vuba ari iriya ko presidente wa parlement ntiyaje, perezida wa Sena ntiyaje, abaminisitiri benshi ntibigeze baza, ndetse n'abasoda n'abapolisi. Bitera perezida Tshisekedi kuvuga ngo ibi bintu ndivyo babigishobotse, ngiye gufata ibindi byemezo bikomeye. Nibwo yatangije ari amakonsultation. Muri ayo makonsultation iruhande rwayo havukamo gukuraho biro ya parlement. Urakoze cyane Maître Claude Nkunda Munezero, uri umunyamategeko. Delphin yaravuze ko nubwo ibibazo birimo kugaragara ariko ikitagaragara nicyo abo bantu barimo gupfa muri aka kanya. Uraho ngaho Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wowe ibyo wumva wibaza ko impamvu y'izi mvururu nuko kutumvikana biraterwa n'iki? Murakoze cyane bwana Edi. Ni crise iva mu kutizerana kandi ishingiye kuri intérêt politique. Ubu biragaragara ko batumvikanye kuri akoro bagiranye. Akoro umuntu yakwita ko ari accord sous seing privé, accord ku ruhande itari constitution, ubundi bagomba kugenderaho itegeko shingiro loi fondamentale, andi mategeko yose ayobora igihugu yuriraho
ibyo ngibyo rero byo kuja muri iyo coalition muri iyo buryo umuntu yakwita cope bakoze nubwo tutazi birimo mu buryo buri explicit mu buryo busobanutse ariko nicyo bapfa hariho ikintu cyo kunanizanya kuko bagenda basohoka umwe akasohoka ahangaha akavuga ngo umugenzi wanjye yananije hano undi akavuga ati kunaniza ahubwo ni wewe biragaragara ko Saturne autour de ça kuri icyo kintu cyo kutumvikana mu kujera igihugu hamwe bafatanyije kandi aribyo bari barabyumvikanye wenda bizera ko bizakunda bigezaho perezida avuga ngo birarangiye ntabwo nashobora byararangiye hari ukuntu bwana Edi we twobivuga ngo yaravuze ngo azakuraho coalition yayivuyemo yavuze ko ayishyizeho iherezo ndetse na FCC nayo apri act ivuga ko ibyumvise irabyakiriye ndetse ikavuga ngo rero turaja muri cohabitation. Alors ibyo bintu bigaragara ko iyo coalition kibiharwini. Bwana Nkunda, nibaza ko kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kubona icyizere n'imbaraga zo kuyobora igihugu agafata ibyemezo igihugu cyose gishobora kumvira cyangwa se gukurikiza nuko akeneye ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ndavuga umutwe w'abadepite na Sena. Ese hari amahirwe yuko ashobora kongera kubaka irindi huriro ryamuha ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ku buryo atagendera ku bivugwa na FCC kuko bigaragara ko ariyo yari isanganywe ubwo bwiganze mu nteko ishinga amategeko? Urakoze cyane, birashoboka, njyewe ndabona bishoboka nubwo bigoye cyangwa bikomeye ariko birashoboka kuko burya ni question y'imyumvire y'abadepite. ubu nyine nibo bafite balle nibo bafite umupira mu ntoki. Perezida yari prononce aravuga ngo nyuma yo gushyiraho ya kuri coalition yavuze ko agomba kubaho arasaba ko habaho nouvelle majorité. ubwo urumva nika adresse n'ijambo yahaye yerekeje ku badepite. Aravuga ati keneye majorité nshyashya kugira ngo mbashe kuyobora. Alors yakavuga ngo birashoboka bitewe n'ukuntu abadepite bashobora gufata responsabilité yo gukura igihugu mu kibazo, kuko mu gihe batabikoze bagakomeza bakavuga ngo biraguma gutya duhereze uriya majorité, ubu hazaba hagiye ko crise politique ikomeye cyane umuntu adashobora kumenya uko wenda yazarangira. Ariko noneho bo nk'abantu responsable bafite izo nshingano zo kurebera abaturage, ntekereza ko bagombye gufata icyemezo cyo gushyigikira iryo jambo rya perezida kugira ngo ayobore. Biragoye kuko biterwa nanone n'imyumvire n'ukuntu bari yatashe ku mashyaka yabo, babashije kureba wenda icyo nakwita intérêt supérieur de la nation y'igihugu, bakavuga bati tugomba gukiranura abantu. Nta kundi kubakiranura, n'abadepite bagomba kurenga wenda icyo nakwita amashyaka yabo, gukunda amashyaka bakareba iyo inyungu rusange bakabashyikira bagatuma majorité ibasha kubashyikira. Bitabaye gutyo ntabwo byakunda, byagora perezida uhari kuyobora, kuko n'ubundi hayobora perezida afatanyije na majorité muri parlement ariko muri chambre basse cyane cyane mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Hanyuma Delphine, hanyuma wumvishije ibyo Claude avuga ku bijyanye na gahunda umukuru w'igihugu afite yo kugerageza kubona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Umuntu yakwibutsa ko kuwa mbere no kuwa kabiri aho mu nteko ishinga amategeko habayeho ikintu gisa nk'imivumbagatano cyangwa se imvururu, aho banahamagaje polisi kuza gutabara kuko bamwe mu badepite bo mu ihuriro FCC ntibifuzaga ko imirimo y'inteko iba. Ese ibi byaba bigaragaza ko abo muri FCC bafite ubwoba by'uko hari abantu bashobora kubavamo bakifatanya n'umukuru w'igihugu bagashinga ubwo bwiganze mu nteko ishinga amategeko? Wowe ubona bishoboka? Abantu bemeranye gukora ikintu mu buryo bwabo bw'ibanga. Jewe nkeka ko byaba byiza bitaba byiza bakwiriye kuguma kubikomeza bakabikora uko babyumvikanye. Ndashaka gutekereza gute ubu ngubu
biragoye kumenya uko politike ya Kongo iteye ko umuntu ari FCC atohindukira igitondo kimwe ngo aje muri kashe ngo ave muri kashe agende muri Lamuka ngo ave muri Lamuka agende muri FCC ni ibintu byabikorwa mu buryo bubona budafite nk'ireme rinini bitanubatse kuri ideoloji z'abantu bitabihindagurika igihe bishaka iyo umuntu agakora iki ejo ndagakora iki rimwe na rimwe iyo ubirebye ubona bizamwo n'igiturire n'abantu basezeranijwe kubona imyanya ibintu nk'ibyo ndakeka ko niba ibyo batubwiye ari byo byaba noneho abanyagihugu bakaba baratoye parlema ihengamiye kuri FCC bagatora perezida wo muri cash jewe ndakeka ko kubw'inyungu za stabilite z'igihugu no kubaha amategeko y'igihugu ibi bintu bakwiye kwemera kubikoreramo kuzogeza manda yabo irangiye hakazamo guhitamo kw'abanyagihugu ko bavuga ko noneho babonye ko kubanisha bano bantu nta kintu bibamarira bakazobikora uko bavyumva ndakeka ko hari n'ababivuga ariko wenda Maître Claude araza kubidufasha kubyumva hari n'abakeka ko kudefinire iki kintu cyitwa majorite bitaza bikorwamo hagati bikorwa hariya hantu inteko imaze gutorwa cyangwa bayisambuye bahaye bari mu bundi bushi wenda Maître Claude araza kudufasha kubyumva neza ariko niba ari iryo tegeko rikwiye kuba rimeze ndumva nje bari bakwiye kubyumva ariko uko ureba tendansi hayi igenda no kubera impamvu nyinshi zitandukanye Tshisekedi ashobora kugarura benshi bakamusanga bagakuraho iriya biro bamara gukuraho iriya biro wenda bakare definition ngiyo iyo yitwa majorite ariko kandi nkeka ko byari bikwiye kuba binyuze mu buryo bwiza ubwo abantu bumvikanaho bunyuze mu biganiro bitanyuze mu bintu bimeze nko guforsa kubera ko uyu umuntu aforshije uyu munsi ejo nundi yiga guforsa kandi demokarasi uko yubakwa yagombye kuba ari experience nto yimwe y'uyu munsi ejo abandi bakayubakiraho icyo ushaka kuvuga nuko baramutse babihinduye ntago baba bubahirije ubushake bw'abaturage batoye bagashyira muri iyo nteko ishinga amategeko abo batoye ahanini bashingiye ku mahuriro bari barimo icyo gihe icyo uvuga nuko babisambuye ubwo bushake bw'abaturage baba babukuyeho Bwana Claude wowe urabivugaho iki kuri ibyo bitekerezo bya Delphin hanyuma uvuga ko nubwo perezida ashaka guhindura ibintu akagerageza kubaka ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ariko biciye ukubiri n'ibyo abaturage bihitiyemo ubwo batoraga abo badepite benshi bahaye ubwiganze ihuriro rya FCC urakoze ntabwo ariko nje bibona d'abord ubushake bw'abaturage ni ubuhe ubushake bw'abaturage uko ubigaragara wenda umuturage turabaza abaturage bacu mu gihugu n'ahandi cyangwa no muri Afrika ariko reka ngino nzi umuturage yilimita wenda gusa mu gutora depite runaka icyo cyo niko ngibona wenda niba hari umuturage uba wagize ubushake bufatika buri clair akenshi ni mwene wabo akenshi n'umwana azi akenshi ni shaka byibura à la limite ya ideologie iri supérieure ni umuntu watoye byibura ishaka akavuga ngo jewe ndi muri iri shaka PPRD kubera ko ari muri PPRD ntoyi icyo ngicyo ntabwo ahangaha dushobora kubona volonté y'abaturage yabaye exprime kubera gukunda ideologie ya FCC parce que ideologie ya FCC ntayibaho n'abantu urebye bubakiye kuri perezida honoraire kuri Kabila donc bose kubera icyo Bwana Delphin yavuze cyo gushaka imyanya wenda arahisanga ugasanga bagiye bava ahandi toujours nta ideologie iyo desordre muri politiki y'iki gihugu iyo iragaragara ntawayiha ni ukuvuga ngo FCC yagiye yegera uwo muntu yamuzenguruka ari autorité morale wayo ariko nta ideologie bahuriye ni ukuvuga ngo uyu munsi rero niyo mpamvu uri gusanga niba hari intere wa muntu yari akeneye kuri Kabila uyu munsi akaba ari kuyibura cyangwa se yarayibuze wumvise bamwe bagenda bavuga ngo bigeze banatubirwa mu manama akinzi cyabaye kandi n'abari abakuru b'amasaka ubwo wakwibaza ese aba bantu barafite ideologie nta yari ihari kuko ni ikintu bakoze cyitse cyo kugira ngo
bajereremo abantu ariko kiri de connecte kuri volonté na appréciation y'abaturage. Bwana Delphin hanyuma ukurikije ibyo umunyamategeko Claude Nkunda avuze arasa nk'ugaragaza ko kuba aya mahuriro ariho n'ubwumvikane bwa politike hagati y'amashyaka n'ubwumvikane bushobora guhinduka ishyaka runaka rikurikije inyungu zaryo, ariko ntaho byica mu mategeko kuba ishyaka rimwe ryava muri iri huriro rikajya mu rindi. Icyo gihe za mpungenge za wari ufite ko ibi bishobora kubangamira ubushake bw'abanyagihugu bagaragaje mu gihe cy'amatora zaba zivuyeho, cyane cyane ko bavuga ko icyo bifuza nuko habaho guharanira inyungu rusange z'igihugu aho guharanira inyungu z'amashyaka n'abantu ku giti cyabo. Rakoze cyane Edi, forme bifite ubu nyine nuko FCC ni regroupement y'amaparti politike yishize hamwe baravuga ngo dukore no coalition. Nukuvuga ngo umunsi Felix Tshisekedi ka perezida wa republique anoma irunkamba yamunomye akurikije icyo amategeko avuga autour ya majorité muri parlement, abafite ubwinshi muri parlement aribo bitwa ko ari FCC. Nukuvuga ngo bino bintu utitaye ko abatoye Tshisekedi bashobora kuba uziko buri Tshisekedi yatowe n'abantu bageze kuri 15% y'abanyekongo ariko arayoboye, kuvuga ko abandi 75% ntibigeze bamutora. Anyway hariho benshi batatoye bageze kuri 52% tituzi uwo bari gutora, ariko bamutoye buriya bagera kuri 38% kubera ko bafashe pourcentage z'abaje gutora gusa. Ariko iyo mushize no kubari bariyandikishije batatoye agera kuri 15%, ariko ayoboye igihugu nk'umupresident. Nukuvuga ngo uwatoye utaratoye, uwatoye Fayulu uwatoye nde twese turemera katuyobora, kubera ko iyo niyo je dukurikiza nuko ako kabombo bahaye bapiga kari encadré dukwiriye kukubaha gutyo. Njyewe nicyo mpaye mvuga niki tubwira ko ibingibi uno muntu agiye gukora uno munsi byo gusubira kurema indi majorité nshya ko atari inyungu ziwashaka ari inyungu z'abanyagihugu, nacyo nta kimenyetso kirimo. Bwana Claude Nkunda, wowe uravuga iki kuri ibyo Delphin hanyuma avuga asa nk'ugaragaza ko umukuru w'igihugu uriho yari akwiye kureka ibintu bigakomeza uko bimeze kuko niko abaturage babyifuje, hanyuma ibyo yifuza bikazagaragazwa mu matora ataha? Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ko bigomba gukorwa, siko ibihugu biyoborwa de toutes les façons. Président de la République itegeko nshinga ari mu bubasha muri ingingo yayo ya 69 iyo le garant de la nation avait kuri bon fonctionnement y'ama institution. Ubwo bubasha nabwo nubwo abaturage bamuha, kandi itegeko nshinga ni expression y'abaturage bose binyuze muri referendum. Perezida w'igihugu niwe uramutse igihugu n'ukireberera hanze y'icyo no mu mipaka n'indani. Ni ukuvuga ngo abaturage iyo competence barayimuhaye. Iyo bwana Ntanyama ari kuvuga bahaye abadepite, barayibahaye, ariko nabo bayihaye president kandi bamushyira hejuru yabo, bamuha n'ububasha bubarenze. Ubwo bubasha mu gihe cyose abukoresheje apfa kubikoresha ari mu nyungu z'abaturage, ni byiza. Apfa kubikoresha atisha amategeko, ataviole constitution, yashaka akaviola accord sous un privé, icyo kiraba icyaha mu kuyobora igihugu. Ni byiza. Hari ahantu yaravuze mugenzi wanjye ngo baremera kuko FCC imunaniza, ngo ariko agomba kwemera akihangana agapfirirana. Ntabwo bishoboka. Iwe afite ubw'inyagamburi kubera ko ari perezida de la République, amategeko amwemera gutyo. Yaje kuba wavugaga ngo ntafite inyagamburi, ariko nuko gushaka ko majority ihinduka, ko amategeko abiteganya, majority ishobora guhinduka ntaho amategeko abihana, kandi kitaburi iyo mategeko kiri permis, kiba cyemewe. Kuvuga ngo abaturage tugiye kubaka ubushake bwabo ntabwo ari byo. Iyo umuturage atoye gifite kaza mubwira ngo ndagutumye mu nteko uzavuga ijambo uvuge n'iri usigire indi uzinde kuri iyi point ijanye n'ibi, ariko nugeranga uzatefeke no abaya mutoya mwizeye akavuga ati ndakuzi umwana wawe wacu ukuntu umeze n'ukuntu wize
ndakwizeye uyu mudepite uyu munsi rero nimba yicara akavuga ati no nibyo abaturage bavuze ko tuje kugira ngo imihanda izubakwa avec iyi kristo nimba perezida atabonye majorite ntabwo azayobora donc ya mihanda abaturage ntibazayibona reka ngende zindukire cyangwa se iri shyaka reka duhindukire dufatanye na perezida tuzogenda tuje kubwira abaturage muri vacances parlementaire kuko twabuhindutse kubera iyi mpamvu twagiye hariya kubera iyi mpamvu c'est ça la politique kandi niko amategeko abiteganya karangiza mvuga nti icyo perezida ari gukora n'icyo rwose yaba twari tugize amahirwe ngo babimwemerere abibone kuko kutabibona nibwo abaturage bazagira ingorane nyinshi cyane n'igihugu muri rusange. Claude, mwagarutse hanini ku bintu bijyanye no gusa nk'aho harimo ukwivanga kwa FCC mu miyoborere y'umukuru w'igihugu. Nkamwe muri aho ngaho hari ukuboko kwa perezida wacyuigiye Joseph Kabila kwigaragaza mu bijyanye no gufata ibyemezo cyangwa se gusa nk'aho ashaka kubangamira imikorere y'uyu perezida uriho? Hari ibyo mubona, hari yigaragaza? Ubu biragaragara kubera kuko FCC yewe nawe hari minisitiri wigeze kuvuga zaratambutse birafite muri rezo sosiyo ati ngewe ntabwo bafite autorité morale yambwiye ngo singira ubwoba ntacyo batantwara kandi ubwo yari yakoze amakosa mu rwego rwa administration bituma ndetse byaje kumuviriramo no kwegura. Alors wumva kuko icyo kintu kiragaragara parce que FCC niwe yitandukanye na autorité morale wayo mu gihe twemeje ko FCC iri kubloke kandi ndumva na mugenzi wanjye ari kubyemera automatiquement ntawabura gutekereza kuko biva kuri shefu wayo. Delphin, hanyuma abantu bakomeje kugaragaza impungenge z'uko iki kibazo nikitabonerwa umuti gishobora kuzongera gutuma habaho amakimbirane n'imvururu mu gihugu nko mu bihe byashize, dore ko muri iki gihe hasaga nk'aho hari agahenge gatoya. Wibaza ko ibyo bishobora kuba mu by'umukuru w'igihugu akwiriye kubafasha kubahisha mu gihugu icyaha yavuga cyitwa kuba niba ari we garant de la nation w'igihugu akwiriye kubahisha n'amategeko agize iki gihugu, ibintu bigakorwa binyuzwe mu buryo bwubasha amategeko, bitari ugushakira inzira ahantu kugira gusa ngo abone uko asohoka. Njyewe ndacyahaye mvuga ngo niba abanyagihugu baratoye parlement ya FCC niyemera akorane nayo, niba baratoye we nka perezida burya ni nko kuvuga ngo kubera iki FCC itavuga ngo yaye nitwe twatowe turi benshi reka bareke dutorwa ngo tugire perezida. Icyo umuntu yokibazaho kandi parlement nayo yari ishobora kuba ifite marge de manœuvre, yari ishobora kuba ifite inzira zishobora gutuma ivuga ngo kubera ko dufite ubwiganze bw'amajwi muri parlement dushobora gukuraho perezida. Nabyo birashoboka. Ukuvuga ngo inzira nyinshi zica amategeko izi ngizi zikwiye kwirindwa kabisa. Uko niko kubaka demokrasi kugira ngo tugende twubaka icyo gito ejo kizotugeze ku kintu. Mfite ubwoba ko umuntu nakoresha imbaraga n'ububasha ahabwa akabukoresha nabi, ejo undi nawe azobukoresha nabi. Ariko ubwo ni no kuvuga ngo abanyagihugu kurabatwara uko batategetse ko ariko bigomba kumera. Claude, kuri ibyo hanyuma yaravuze ko atumvikana nawe, wagira icyo ubisubizaho gatoya hanyuma unavuge kuri izo mpungenge nawe agaragaza ko ibi bishobora kuzateza imvururu mu gihugu. Murakoze cyane. Kuko ibintu binyuranyije n'amategeko, bizera amategeko ntabwo bigaragara muri ibintu muri procedure presidentielle. Iyo cyo kumva ngo yahise akora nk'igikorwa k'ivyo itegeko. Par exemple, itegeko riteganya ko informateur ajaho premier ministre ariko yeguye, n'ubu ngubu ntaramushyiraho kandi abishaka, nuko ategereza ngo premier ministre abanze yeguye. Icyo ni urugero nari nta. Icya kabiri, biriya byo gusaba ngo majorite arashaka majorite kwihinduka biremewe mu mategeko zaho bihanwa, cya tegeko yishwe kandi ntabwo ari ugushaka akavuyo, ahubwo yakoresheje inzira isivilize sur le plan politique et sur le plan juridique, kubera kuko ntabwo yavuze ngo uyu munsi ngo akuyeho mabungu, azi kuko ubwo bubasha atabufite bigomba kunyura mu badepite, kandi abo badepite nibo bari kubikora ubunyine kandi cyemerewe nabo na reglement d'ordre intérieur igenga assemblée bakoze petition bamaze kunenga iriya biro. Hanyuma mu magambo make cyane ku cyo nari nkubajije ku mpungenge z'uko ibi bibazo bitabonewe umuti mu gihe cya vuba bishobora gukurura imvururu mu gihugu. Ntabwo ntekereza ko bigomba gukurura imvururu ngo byitwe abasirikare, ibiri gukorwa nije demokratique aho bihuriye no kumva kuko hagomba kuzamo ibintu bizana imvururu. Uwazana imvururu ni umuntu ushaka kubyolera amategeko.
ushaka kuko ibiri gukurikizwa kugeza ubu ngubu biri mu mategeko kandi ni exercice démocratique yemewe ku isi hose. Ibyo bintu byo kudesitiwa biro ni ibintu bisanzwe byo gushanga majorite. Nagira ngo uko muri babiri mbashimire cyane kuba tuganiriye mu bwubahane kandi mu buryo abantu bumvikana kutumvikana. Mu gusoza Bwana Claude Nkunda, ijambo rya nyuma ku bijyanye no kubona ibibazo muri Kongo byakemuka. Murakoze cyane, n'abashimira kuri umwanya mwaduhaye mu kudutumira hano. D'abord situation ntabwo ari nziza.